પ્રાર્થનાથી આપણે શરૂ કરીશું. મૂર્તિ તમારી હૃદયમાં ધારી, ગુણ ગાઉં શ્રીજી તમારા. શરણાગતને શક્તિ દેજો, થાય સફળ કાર્ય મારા. आशीष दे
જો મારે મેવાડના શ્રીનાથજી અમી ઘરે નજરો રાખો અમી ઘરે નજરો રાખો મેવાડના શ્રીનાથજી મેવાડના શ્રીનાથજી ચરણ કમળમાં શીશ નમાવું, વંદન કરું શ્રીનાથજી, દયા કરીને ભક્તિ દેજો મેવાડના શ્રીનાથજી। ભગવાન પાસે આપણે માગીએ તો આવું સાત્વિક માગીએ, નહીં કે લૌકિક,
જગતની આસક્તિમાં અટવાઈ જાય એવું માગ્યું. કારણ કે આ લોકનું સુખ તો આપણને આપણા ભાગ્ય અનુસાર મળવાનું છે, ભગવાન દેવાના છે. પણ જેના માટે આ મનુષ્ય દેહ છે, આવો દુર્લભ દેહ જે મળ્યો છે, એ સાર્થક કરવા માટે જીવનમાં સત્સંગ અને ભક્તિ બહુ જ જરૂરી છે. જે કરવામાં આપણને આપણા સ્વભાવ નડે છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ મત્સર, તો એ બધું ન આપણને નડે. આપણા હૃદયમાં ભગવાન બિરાજમાન છે, એની આપણને હરદમ પ્રતીતિ રહે, એનો મહિમા સમજાય. અને એવું જ કંઈક એની પાસે પ્રાર્થનામાં આપણે માગીએ કે જેથી કરીને આપણને આપણા ગુરુનો, સંતનો અને હરિભક્તોનો, સત્સંગીઓનો, બધાને આપણને વૈષ્ણવોનો સંગ મળે, પ્રતીતિ થાય. એના હૃદયમાં આપણને એવું ભાસ થાય કે ભગવાન મારી સાથે જ છે અને એમના ચરણની આપણને સેવા મળે. અને આ બધું કરવામાં જે આપણને નડે છે એ દૂર કરીને આપણે ભક્તિ કરીને મનુષ્ય જન્મ સફળ કરીએ. રાખો રસિયા તમ પાસ
दया निधि देव रे हो तेज अग्नि दया निधि देव रे देवी जो मने आप शो मां ओ मने आप शो मां काम क्रोध मद लोभ मोह ने दूर करो रे आई जग वासना करो दूर रे बीजो मने आप शो मां ओ मने आप शो जोड़ी हाथ रे तो जोड़ी हाथ रे बीजो मने आप शोमा ओ मने आप शोमा ओ मने आप शोमा हरि नाम लिया उसने सब कुछ लिया हरि नाम लिया उसने सब कुछ लिया सकल शास्त्र का भेद बिना हरि नाम पंडित नर के गया पढ़ पढ़ चारों वेद हरि नाम ना विसारिए नित व्रत लीजिए नाम हरि नाम ना विसारिए नित व्रत लीजिए नाम जो मर्यो मनुष्य जन्म तो करिए उत्तम काम अजो मर्यो मनुष्य जन्म तो करिए उत्तम काम
कृष्ण शरणं मम ये मंत्र सदा समर्तो जा श्री कृष्ण शरणं मम ये मंत्र सदा समर्तो जा આવ્યો છે તું આ સંસારે સફળ જન્મ તો કરતો જા ઓ સફળ જન્મ તો કરતો જા શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ એ મંત્ર સદા સમરતો જા ઓ આવ્યો છે તું આ સંસારે સફળ જન્મ તો કરતો જા श्री कृष्ण शरणं 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 मनवाणी काया वश राखी हो मनवाणी काया वश राखी ममता नो बोझो दूर नाखी हो मनवाणी काया वश राखी ममता नो बोझो दूर नाखी तुझने हो जो धनिए तुझने पेट पुण्याला भरतो जा आयो छे तू आ संसार सफल जन्म तू करतो जा सफल जन्म तू करतो जा जगत मां तो महान कहावे आश करी कोई द्वारे आवे जगत मां तो महान कहावे हो आ जगत मां तो महान कहावे आश करी कोई आंगण आवे दिन दुखिया नावा तो तारा हो आ दिन दुखिया नीवा तो तारा कर्ण पट पर धरतो जा આવ્યો છે તો આ સંસારે સફળ જન્મ તો કરતો જા સફળ જન્મ તો કરતો જા શ્રી કૃષ્ણ શરણમ श्री कृष्ण शरणं 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 ભૂપતની ગ્રંથિ છેદીને
पंथे प्रकाश में श्री प्रभु न पंथे हड़वे हड़वे सरतो जा आव छे तुआ संसारे सफल जन्म तो करतो जा આવ્યો છે તું આ સંસારે સફળ જન્મ તું કરતો જા ઓ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ 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 शरण कहिले हो गोविंद गुरु शरण कहिले हो गोविंद गुरु शरण कहिले दुख पड़े तो दुख सहिले हो गोविंद गुरु शरण कहिले दुख पड़े तो दुख सहिले मान सरोवर नामो मोती हंस बनी चलतो जा આવ્યો છે તું આ સંસારે સફળ જન્મ તું કરતો જા સફળ જન્મ તું કરતો જા श्री कृष्ण शरणम मम ये मंत्र सदा समर्तो जा આવ્યો છે તું આ સંસાર સફળ જન્મ તું કરતો જા સફળ જન્મ તું કરતો જા श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम मम 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 પેલી પ્રાર્થનામાં આપણે સાંભળ્યું કે બની સુકાની પાર ઉતારો મેવાડના શ્રીનાથ. આ આપણા જીવનની નાવ એના હાથમાં છે. એને ભવસાગરમાં તરતી મેલી અને એ જ ભવસાગરમાં તારે ડૂબી જાય તો એમ સમજવાનું કે એમાં આપણા જ કર્મનો ભાર છે. બાકી એને તો આપણને આ મનુષ્ય દેહ આ ભવસાગર તરવા માટે જ આપ્યો છે. સદગુરુ સચ્ચી નામ હૈ सदगुरु सच्ची नाम है बैठे विरला कोई चला जाए हरि के धाम में उसकी बायन पकड़े कोई जो हरि का नाम लेकर चला जाए हरि के धाम में उसकी बायन पकड़े कोई
સંત સપૂત ને તુમડા ચોથું કરવાના આ ચારે જણા તારે પણ ડુબાડે નહીં, સદાય નો તારવાનો ભાવ તારે પણ ડુબાડે નહીં, એનો સદાય તારણ કો ભાવ। કરજે નૈયા પાર કનૈયા, તારો છે આધાર મને। કરજે નૈયા પાર કનૈયા, તારો છે આધાર। કરજે નૈયા
વન સુપાન હવે હાથે ધરી જો મારી જીવન યા નિર્ભય કરી જો તું છે આશાનો એક તાર કનૈયા તારો છે આધાર મારે તું આશાનો એક તાર કનૈયા તારો છે આધાર કર જોડીને ભક્તો કરે છે કર જોડીને ભક્તો રહે છે વાલા તારે ભરોસે રહે છે કર જોડીને ભક્તો કહે છે વાલા તારે ભરોસે રહે છે હવે ચડજો મારી વાત કનૈયા તારો છે આધાર મારી ચડજો મારી વાત કનૈયા તારો છે આધાર કરજે નૈયા પાર કનૈયા તારો છે આધાર તારો છે આધાર આજે આપણે પરમ વૈષ્ણવ તુલસીભાઈને શ્રદ્ધાંજલિ અને સ્મરણાંજલિ આપવા ભેગા થયા છે. એમના વિશે તો જ્યારે આપણે સ્લાઇડ શો જોશું અને સાંભળશું ત્યારે એમના એક આગવા જીવનનો વધારે ખ્યાલ આવશે. એમની સેવા, એમનું કાર્ય, કુટુંબમાં સંસ્કાર, ધાર્મિક સંસ્કાર, બધી રીતે એમનું જે યોગદાન, સમાજનું યોગદાન, આવા એક પુણ્યાત્મા એ તો ભગવાનના શરણને જ પાત્ર હોય અને ભગવાનના શરણમાં જ હોય, પણ એમના જીવનમાંથી એમના ગુણો આપણા જીવનમાં ઉતારીને એમની આ સ્મરણાંજલિમાં કંઈક એવું મનમાં નક્કી કરીએ કે જે સમાજ માટે, કુટુંબ માટે, બધા માટે કરી ગયા છે એવું આપણે પણ સેવાને સમર્પણ કરીએ, જેથી કરીને આવો આ દુર્લભ મનુષ્ય દેહ સફળ થાય. કારણ કે આ મનુષ્ય દેહ વારંવાર મળતો નથી. આપણે તો એમના વિશે જાણીએ બી છીએ અને જાણવાના પણ છીએ, પણ આવા પરમાત્માના પરમ સેવક, સમાજના પરમ સેવક, એમના વિશે આ બીજું બધું કઈ કરવાની જરૂર જ નથી. આપણે એને એપ્રિશિએટ કરવા પહેલા ગયા છીએ. અત્યારે ઘણી વખત માણસ જતો રહીએ છે અને પછી આપણને એની વિશે
રિયલાઇઝ થાય છે કે કેવા હતા, શું હતું. પણ આવા પુણ્યાત્મા માટે એક કવિએ બહુ સરસ વાતો લખી છે, પણ એના માટે લખી છે કે જે લોકો એમને ઓળખી નથી અને એમાંથી પણ શીખવાનું છે કે જે માણસ હયાત છે, આપણને ઘણી વાર ના ગમતું હોય પણ એનું કાર્ય બીજા માટે બહુ જ સારું હોય તો બે ચાર લાઈન એવી લખી પાછળથી જે ડાપણ આવે એના માટેની આવાજ કે જીવનભર જેને ન જાણી શક્યા, જીવનભર જેને ન જાણી શક્યા એના જીવનભર જેને ન જાણી શક્યા એને હવે ફૂલોના હારો શા માટે, જીવનભર સૌના હિત ચાહ્યા એને ધૂપ સુગંધી શા માટે. વસ્ત્રો સાદા ને પહેર્યા સદા એના ફૂલહાર ગળામાં શા માટે, સૌનો ભલો ઈચ્છનાર ભક્તને આ શ્રદ્ધાંજલિ શા. આ મનુષ્ય જે વારંવાર મળતો નથી એનો મહિમા સમજાવતા, જેના ઉપર આપણું જીવન સફળ છે એવા આપણા ગુરુ, આપણા ભગવાન ઈષ્ટદેવ. અને આ સમય આંખ બંધ કરીને આપણે વિચારીએ, એક પલકમાં જો આમ અંતરદ્રષ્ટિ કરીએ તો એવું લાગે કે 25 વર્ષ એક ચપટીમાં પસાર થઈ ગયા, ખબર ના પડી. સમજણા થયા ત્યારથી યાદ કરીએ તો આપણે ચાલતા શીખા કે પહેલો દિવસે સ્કૂલમાં જતા કે હાઈસ્કૂલમાં, કોલેજમાં સક્સેસ થઈને બહાર આવી નોકરી મેળવી 25, 26, 30 વર્ષમાં પણ એમ થાય કે હમણાં જ જોયો ગયો આ સમય આવી નથી, કારણ કે આ સમય બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચૂંટણીમાં પસાર થઈ જાય છે, ખબર નથી પડતી. ઘણી વાર માણસ રિટાયર થઈને બેસે ત્યારે એમ લાગે કે આ જીવન તો હમણાં આમ જ ગયું, આ રહી ગયું, ઓલું રહી ગયું, એવું થઈ ગયું. પણ કરવાનું છે આપણે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ સત્સંગ, અને કાયમ કરવાનો છે. આપણું કામકાજ બંધ કરીને કઈ બેસી નથી જવાનું, પણ આપણી પ્રવૃત્તિ કરતા કરતા, કાર્ય કરતા કરતા આપણા ફેમિલીનું, સમાજનું, દેશનું ભલું કરતા, સેવા કરતા સાથે સાથે આ આત્માનું કલ્યાણ પણ કરી રહે, કારણ કે આ મનુષ્ય તે બહુ દુર્લભ છે. તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે કે બડે ભાગ્યમાં મનુષ્ય તન પાવા, સુર દુર્લભ સબ ગ્રંથ ગા. બધા શાસ્ત્રોમાં આ એક વાત કોમન છે કે આ જે મનુષ્ય જન્મ છે, મનુષ્ય દેહ છે, એ બહુ દુર્લભ છે. તો એના વિશે લખ્યું છે કે અવતાર માનવીનો ફરીને નહીં મળે, અવસર તરી જવાનો ભવસાગર
તરી જવાનો અવસર ફરીને નહીં મળે અવતાર માનવી નહીં મળે અવસર
राज मान પ્રાર્થનામાં પ્રાર્થનાનો જ ભાવ આવે. અત્યારે આપણને કોઈ બીજા એવા એન્ટરટેનિંગ સાધનમાં મજા નહીં આવે, ગમે જ નહીં આવે. કારણ કે આ પવિત્ર વાતાવરણમાં પ્રાર્થના જ મનને શાંતિ અને સંતોષ આપે. हमारे तुम एक हो प्रभु जी, हमारे तुम एक हो, तुम्हारे भक्त अनेक. सागर ने जिम हंस घना, हंस ने सागर एक.
પથરાળી કાંટાળી કેડી માહે જીવનની પથરાળી કાંટાળી કેડી માં તમે પ્રેમ પુષ્પ પધરાવો રે तुझ दर्शननी अभिलाषा સાથે બિનવું છું તુજ દર્શનની અભિલાષા સાથે મનની ચરણો મારા ભોરે ઓ શ્રીજી બાબા શાસ્ત્રમાં કળિયુગની અંદર નામ સ્મરણનું બહુ જ મહત્વ છે. નહીં કરી મંત્ર ભક્તિ વિવેકો હરિનામ અવલંબન એકો. આ કળિયુગમાં કોઈ મોટા સાધન કરવાની જરૂર નથી. કેવળ હરિનામ નામ સ્મરણ એનું ચિંતન કથા આ સાંભળીએ મનન કરીએ અને એની અનુસાર જીવનમાં આપણે આપણું જે લક્ષ્ય છે મોક્ષ એ હાંસલ કરીએ. અને જેણે જેણે આ કર્યું છે એ બધા તરી ગયા છે, અમર થઈ ગયા છે. એવા અનેક ભક્તોના નામ આપણે જાણીએ છીએ કે ગમે એટલા દુઃખ આવ્યા પણ પાછા નથી પડ્યા. ભગવાનના ભરોસે જેમ આપણે હમણાં ગાયું કે કરજે નૈયા પાર, એવો ભરોસો, એક દ્રઢ ભરોસો. સત્સંગ પછી આપણે જે પદ બોલીએ છીએ એ રીતે દ્રઢતા રાખીને જેણે જેણે ભક્તિ કરી એ બધા તરી ગયા છે. પ્રેમદાસે એનું વર્ણન કરતા લખ્યું
કે હરિને ભજતા હજુરે કોઈની લાજી હે જાતા નથી જાણી
પુષ્ટિ માર્ગનો જેને આપણે નેશનલ એન્થમ કહી શકીએ એવું પ્રચલિત પદ જેની અંદર ભગવાનનો મહિમા, વૈષ્ણવોનો મહિમા, ભગવાનના નામનો ઠેકાને એમના કીર્તનો પદો એનો મહિમા, એમની અષ્ટ પ્રકારની સેવાનો મહિમા અને આ મનુષ્ય જન્મનો મહિમા અને આપણને આપેલી આજ્ઞાનું પાલન કરવું એનો મહિમા આ પ્રસિદ્ધ પદમાં ગાયો છે. આવડતું હોય તો સાથે ગાયો વાંધો નથી.
અંતરદ્રષ્ટિ કરી આપણા મનને સમજાવીએ અને ચિંતન કરીએ.
સાચું સાંભળ્યાનું એ જ ખરો મનમી બાકી જૂઠી સગડી સગપણ સાચું સાંભળ્યાનું એ જ ખરો મનમી બાકી જૂઠી સગડી श्वासो श्वासे रट रचना तो रोम रोम अंग जाने जाने रात्रे श्री हरि दिवसे श्री हरि रात्रे श्री हरि दिवसे श्री हरि सांज सभा એને ભૂલી ક્ષમા પડવા રાત્રે શ્રી હરિ દિવસે શ્રી हरि सांज सभा એને ભૂલી ક્ષમા પડવા ને પુજારી પડ પડ તારી ને પુજારી ક્ષણ ક્ષણ તારી શ્રી હરિ ના સંગમાં શૃંગાર જાને શૃંગાર જાને मूर्ति मनोहर हृदय मढ़ीले श्रीनाथ जी की मूर्ति हृदय मढ़ीले आ मूर्ति मनोहर हृदय मढ़ीले जन्म जन्म नो साथ प्रभु प्रणय भवन नो मनोहर हृदय मढ़ीले जन्म जन्म नो साथ प्रभु प्रणय भुवन नो माया ममता मोहत जीने माया ममता मोहत जीने हरदम रहे रंगाय जाने श्री हरि ने सहज समर्था मरता मोह अभिमान प्रेम थी गायने गुणगान श्री हरि ने सहज समर्था मरता मोह अभिमान प्रेम थी गायने गुणगान श्री हरि जैसी स्वरूपी श्री हरि जैसी स्वरूपी दिव्य प्रकाशी जगवान संगार श्रीनाथ जी ना भगवान प्यारा महाप्रभु जी न प्रसंग रंगाई जाने रंगाई जाने अंतમાં અત્યારે વિશ્વભરમાં બધા જાણે છે કે પરમ વંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો
100મો જન્મદિવસ બહુ ભવ્યતાથી અમદાવાદમાં ઉજવાઈ રહ્યો છે. ત્યારે જેમણે આખા વિશ્વને પોતાનું કુટુંબ ગણીને બીજાના ભલામાં આપણું ભલું એવો એક સંદેશ દુનિયાને આપીને સેવા અને સમર્પણના પાઠ ભણાવીને અનેક જીવોનું કલ્યાણ કર્યું, જીવન પરિવર્તન કર્યું, ધર્મ પરિવર્તન નથી, જીવન પરિવર્તન. અને અત્યારે એમના જ વારસ પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી કે સદગતને પોતાનું શરણ આપે, કુટુંબને એમની જે ખોટ પડી છે એ માટે સમજણ, સેવા, સમર્પણ અને શ્રદ્ધા આપે, શક્તિ આપે. 2 મિનિટ આપણે નામ સ્મરણ કરીશું. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, 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 શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. જય શ્રી કૃષ્ણ. નૈનમ છિંદંતિ શસ્ત્રાણિ નૈનમ દહતિ પાવકઃ ન ચૈનમ ક્લેદયન્ત્યાપોઃ ન શોષયતિ મારુતઃ. ભગવદ્ ગીતાનો કર્મયોગનો સિદ્ધાંત અને ઉપનિષદનો તેન ત્યક્તેન ભુંજિથા, ત્યાગીને ભોગવી જાણો, આ બંને સિદ્ધાંતોનો જેના જીવનમાં એક સુભગ સમન્વય હતો, એવા તુલસીભાઈને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આપણે સૌ આજે અહીં એકત્ર થયા છીએ. ત્યારે અહીં ઉપસ્થિત તુલસીભાઈ's beloved family, ગીતાબેન, જીતુભાઈ, નિધિબેન, પ્રણવભાઈ, સંયોગિતાબેન, younger generation of Tanti family, you all guests and SPCS family members. We all are here today to celebrate an extraordinary man, a brilliant entrepreneur, father of Indian renewable energy sector, a passionate person for sustainable world, a visionary man to tackle paradigm of climate change, a fighter who navigated Indian renewable energy industry and Suzlon through turbulent time, and a philanthropist who always believed in giving back. To speak and remember Tulsibhai today is personally a most precious and singular honor, especially when I have some personal memories with him. Tulsibhai remained a true friend, well-wisher, and great supporter of SPCS and our national conventions. With his big heart, he always gave back to our organization. તુલસીભાઈ સાથે મારે એક જ વખત મળવાનું થયેલું વર્ષ 2001માં. હું જે ત્યારે ઇન્ડિયા હતો, લગભગ 20 વર્ષ પહેલાંનું એ સંસ્મરણ આજે મારા મનમાં તાજું થાય છે. 1998માં સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં જ્યારે સાયક્લોન આવ્યું ત્યારે જામનગર વિસ્તારમાં જે વિન્ડ ફાર્મ છે ત્યાં બધી વિન્ડ ટર્બાઇનને ખૂબ જ નુકસાન થયેલું.
વડીલાલ ગ્રુપની બે ડેનમાર્ક મેડ વિન્ડ ટર્બાઇન્સ ત્યાં હતી અને એની બ્લેડ્સ તૂટી ગયેલ. મારા મિત્ર અને વડીલાલ ગ્રુપના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર દેવાંશુભાઈ ગાંધી એણે મને એ ટર્બાઇન્સને ફરી ઓપરેશનલ કરવાનો પ્રોજેક્ટ આપેલો. એ વખતે માર્કેટની અંદર ફાઇબર ગ્લાસમાંથી બનેલી એ બ્લેડ્સ સ્પેર પાર્ટ તરીકે મેળવવાની ખૂબ જ મુશ્કેલ હતી. એટલે મેં દેવાંશુભાઈને સજેસ્ટ કર્યું કે આપણે તુલસીભાઈને મળીએ અને વાત કરીએ. સુઝલોનની ઓફિસ ત્યારે અમદાવાદમાં હતી. અમે તુલસીભાઈને મળ્યા, બધી વાત કરી. એમનો એ આવકાર, એની ઓફિસમાં અમે મળ્યા એ ભૂલાય એમ નથી. વિચારવાની વાત એ છે કે વડીલાલની એ ટર્બાઇન્સ સુઝલોન મેડ ના હોવા છતાં ક્ષણ માત્રનો પણ વિલંબ કર્યા વગર તુલસીભાઈએ તરત જ કીધું કે તમારી બ્લેડ્સના સ્પેસિફિકેશન મને આપો અને જો થોડું ઘણું મોડિફિકેશન કરીને પણ અમારી બ્લેડ્સ ફિટ થશે તો હું ચોક્કસ એરેન્જમેન્ટ કરી આપીશ. હેલ્પ કરવાની આટલી વાત કરીને તેઓ અટક્યા નહીં, પણ એક સ્ટેપ આગળ જઈને કીધું કે જો અમારી બ્લેડ્સ કદાચ ફિટ નહીં થાય તો મારા જર્મની ડેનમાર્કના કોન્ટેક્ટથી હું તમને સોર્સ આઉટ કરવાની પણ બને એટલી તમામ હેલ્પ કરીશ. તો આવી રીતે બીજાને હેલ્પ કરવા માટે હંમેશા તેઓ તત્પર. આવો એમનો એક પરોપકારી સ્વભાવ જે સામેવાળાને તરત જ સ્પર્શી જાય. મારું તેઓને પહેલી અને છેલ્લી વખતનું એ મળવાનું અને ત્યારની સ્મૃતિ. એવડા મોટા માણસ હોવા છતાં બિલકુલ સિમ્પલ, એકદમ ડાઉન ટુ અર્થ, દેખાવમાં પણ સાદા અને સોયલા, મુખ ઉપર આ જ હાસ્ય અને આંખોમાંથી મીઠપ વરસે. એમની એ પુણ્ય સ્મૃતિ અને પ્રેમપૂર્ણ વ્યવહાર વિસાર્યા વિસરે એમ નથી. એમનું એ સંસ્મરણ આજે ફરી લીલુંછમ થાય છે. તુલસીભાઈના જીવનના શિખરતાના સફળો પિનેકલ્સ તો આપણે સૌ જોઈ શકીએ છીએ, પણ એ સફળતાના શિખરોને સર કરવામાં એણે અનેક નાની મોટી મુશ્કેલીઓનો પણ સામનો કર્યો હશે. મૂંઝવી નાખે એવી અનેક ક્ષણોમાંથી પણ પસાર થયા હશે. But while passing through those difficult moments, he must have kept his zeal, courage, patience, and he would have taken one day at a time. That reminds us Ernest Hemingway's words from his novel that also reverberate Bhagavad Gita's message that today is the only day among all those days that will ever be. But what will happen in all those days that will ever come depend on what we are doing today. It has been that way for so many times, and I'm sure it has been that way in Tulsibhai's life as well. Tulsibhai's life demonstrates that there are something that may create illusion and seem bigger in this world, be it fame or name or wealth or power. But there are some real big things which are worth risking and sacrificing every other things. And those real things are abiding principles, eternal truths, and Sanatan Vedic values that teach us how to respect and worship life-giving elements: earth, wind, water, fire, and space. Tulsibhai lived for these principles and values to give us greener earth. And for that, we are all deeply in his debt. માત્ર તંતી ફેમિલીએ જ સ્વજન નથી ગુમાવ્યા, પણ સૌરાષ્ટ્ર પટેલ કલ્ચરલ સમાજ, આપણી કમ્યુનિટીએ
પણ એક સ્વજન, એક ખરા મિત્ર ગુમાવ્યા છે. તુલસીભાઈએ માત્ર દેહથી જ વિદાય લીધી છે, પણ એમના સત્કર્મો, એમના સંસ્કારો, વેલ્યુ અને પ્રિન્સિપલ્સથી તેઓ હંમેશા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહેશે. એમની લેગસી આવતી અનેક જનરેશન્સને ઇન્સ્પાયર કરતી રહેશે અને ઇન્ડિયન રિન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટરમાં એક જબરદસ્ત ક્રાંતિ, રિવોલ્યુશન લાવનાર એક પ્રતિભાવાન, ઓજસ્વી અને તેજસ્વી વ્યક્તિ તરીકે તેઓનું સ્મરણ કાયમ રહેશે. બિગ થેન્ક્સ ટુ તુલસીભાઈ. એમના એ યોગદાન બદલ તેમનો તેમજ સમગ્ર તંતિ ફેમિલીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. ઓમ શાંતિ. નાવ Tulsibhai's brother Jitubhai will say few words. Thank you. સૌપ્રથમ પરિવાર તરફથી આપને જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય સ્વામિનારાયણ. Our heartfelt gratitude to you all for being here today to honor the memory of my late brother. I am his younger brother and one of the siblings. For he being the eldest of us, I stand here representing my mother Ba, Rambaben, my eldest Bhabhi, Geetaben, my siblings, Vinubai, Meenaben and Girish, among with all my other family members. We have gathered here today in remembrance of my eldest brother, a man who played a pivotal role single-handedly putting India on the world renewable and energy transition map, Tulsibhai Tanti. He was the pioneer of Indian renewables and played a fundamental role in India's green energy and energy transition story. As I turn the pages of our lives together, I realize he was a big strength in more ways than any of us had thought. He was always there for us, forever, leading by an example, maintaining his dignity, duty, decency, and a persistent commitment, a combination of rare qualities in leaders today. Born and brought up, educated in a small town of Rajkot in Saurashtra, where he also started his career. From there, Tulsibhai spread his wings to fly above all others and was globally recognized for his pioneering vision. He passionately championed the cause of affordable and sustainable energy, spearheading the wind energy revolution in India with founding of Suzlon Energy in 1995. Suzlon was founded on the fundamental principles of Make in India. As the time when the wind energy market was dominated by international players and expensive technology, Tulsibhai's vision was for an Atmanirbhar supply chain, a value chain that would provide an end-to-end solution for wind energy customers from R&D and manufacturing to operations and maintenance. Under his inspiring leadership, Suzlon established many benchmarks, emerging as a prominent player in the global renewable energy market. With a company spread across 19 countries in 6 continents, R&D centers in Germany, Netherlands, Denmark, and of course India, Tulsibhai remained humble, committed to a cause of mitigating climate change, and passionate as ever for renewable energy. I just want to do what I can do to fix the problem, was his humble submission. In the span of 27 years, Suzlon established a global installation of over
17 gigawatt wind energy, with over 11 gigawatt being installed only in India and over 2 gigawatt installed in its second largest state, being United. He took India to the world with one of the largest, being an exporter of technology and OEM suppliers. He ensured that India was firmly established in the global wind energy markets and was represented for its manufacturing and technology capabilities. He always said, "It is the future that we are working for and fighting for, a future that will give our next generation the world that they would deserve." Tulsibhai was the first Indian to be conferred one of the world's most prestigious accolades, Champion of the Earth by United Nations. And after receiving that award, Tulsibhai said, "This award recognizes that the future depends on the entrepreneurs working for the benefit of the society, thereby protecting the planet's future and at the same time generating profit. We need to focus on people, planet, profit." Amongst the other prominent recognition, Times magazine named Tulsibhai as the heroes of the environment. He was also awarded Ernst & Young's Entrepreneur of the Year. Often asked about choice of wind energy at any time when it was unheard of it in India, he would say, "The real purpose of any business is to solve a social problem that can benefit countries and economics at large. To do that, if you must fight a hard battle, so be it. For meaningful business, creating wealth is an outcome of creating sustainable change of the society." I have been specially blessed as I had a great fortune to share a life and the family with his legacy. I cannot thank the Almighty enough for making me Tulsibhai's younger brother. While the world celebrated his achievement, we have watched him closely and have always been inspired by him as head of our family. Even as Tulsibhai ran a global conglomerate, his connect with every employee, his accountability towards all his peers, and his nurturing leadership is something I always admired. All of you who have met him will agree that his humility underlined his greatness. He cared about people and relationships far more than he had time for it. So, when he did have time to be with you, he was there 100%. That is what another admirable quality. Tulsibhai was very conscious of the need of the society around him. He said, "If there is a strong connect of serving the community while conducting business, it is truly be worth dedicating it lifetime to." And that is what exactly he did. Through Suzlon, he ensured that its wind turbines stood as custodian for pollution-free environment. Along with his business goals, his social corporate responsibilities efforts were an integrated part of his business and not just philanthropy. He steered the CSR mission with a unique, inclusive, village-based model, which is popular as Sustain, Suzlon, and Sustainability. Sustain closely worked with village authorities, government bodies, and NGOs in the remotest villages of Indian states where Suzlon operated. States like Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, and Kerala. At his personal level and on behalf of Tanti family, he contributed monetarily and physically for causes that were very close to him, and some of them were education, especially for girl child,
women empowerment, upliftment of resourcefully challenged and underprivileged. He also participated in various causes in Gujarat and several projects for betterment of Leva Patel Samaj, and to name few of them, development of many Kanya Chhatralayas in Saurashtra, development of Khoral Dham complex at Kagwad, establishing Shri Sardar Patel Cultural Foundation at Rajkot for training needy aspirants for Indian civil services, funding Leva Patel Samaj Atiti Bhavan at Somnath, and many such projects. In many ways, Tulsibhai made our lives richer and more meaningful. The lesson that his inspiring life taught us are precious gems which we can imbibe in our lives. He showed us that with mere strength, a strong will to fight back, and the power to stand tall in our worst times can help us to overcome any obstacles. We as family had the privilege to see Tulsibhai in action at close quarters and got to experience his entrepreneurial acumen, trailblazing visionary plans, and his ability to see future, which we are all missing now. I would like to share 5 core mantras that Tulsibhai believed in. Think big, act fast. Never sacrifice growth for margin and margin for growth. Ideas are only as good as their executions. Dream big when you sleep and work diligently with the mindset to achieve them with your eyes and ears open. Whenever there are problems, there are numerous opportunities to be taken. Hope this pulse of wisdom from a man who believed in simple living and high thinking would keep all of us motivating. With ultimate passing away of Tulsibhai, there is a sense of emptiness and pain, and may ever anger at a death coming to a man of 64 years. But in many ways, the gift of his legacy will live with all of us. He continues to live in our memories and stories. He lives in the cause that he pioneered and championed, and he lives in each one who has touched as a part of his mission. This was a glimpse into the journey of Tulsibhai, growing from the windman of India to becoming the father of Indian renewable energy. To quote the condolence tweet of our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi, he said, Shri Tulsibhai was a pioneering business leader who contributed to Indian economic progress and strengthened our nation's efforts to further sustainable development. As Tanti family, we are extremely grateful for the love and the honor that you have showered on Tulsibhai and your support to us in this time of grief. Your support has reinforced us the belief that we are not alone. We as a community stand united today and going forward. We are thankful to Saurashtra Patel Culture Samaj for their support in organizing the prayer meeting today. Our heartfelt thanks to Jain Center of Southern California for their venue. We are thankful to Nitin Bhai
Karya, and team for the soulful rendering of the bhajan today. Jai Shri Krishna and Jai Swami Narayan all of you. It is said that a daughter shares a very special, dedicated bond with their father. He always remains their ultimate hero. I would now request Nidhi, Tulsibhai's daughter, to share her feelings. Jai Shri Krishna, and thank you everyone for being here today to pay respects to my beloved father, Shri Tulsibhai Tanti. I wish to be standing here in front of you under better circumstances, but nevertheless, I always find it my honor and privilege to be talking to you about my father, who is the most wonderful human being that I have ever known. Dad always said a person is defined by his or her values and principles. Some they adopt from their parents, some they create their own. So I felt it best to tell you about who my dad was through the principles and values that he stood for. My father had humble beginnings and belonged to a simple family in Gujarat. Eldest of the 5 siblings, he was a very happy-go-lucky person with simplicity at his heart. Like any young person, he was full of life, vibrancy, wanting to live the life to the fullest, and so he did. As a younger person, he would stand on a bike like a daredevil, clicking pictures with his friends, listening to the radio and singing songs till late night, going on 3 hours bike ride just to see my mom during their courtship. He did everything that he really wanted to. What made him so amazing was that he did all this while studying for 2 university degrees at the same time, where he ranked the top of his batch. Looked after his younger siblings, worked in family businesses, and helped at home. My dad's one of the earliest principles in life was live life to the fullest, but never to forget one's responsibility and duty towards their family. He always, even till date, treated everyone equal in the family. And even more, he went out of his way to support and keep the family together at any cost. As he started his career in family soon after, he realized he wanted so much more from life. And so he embarked on several trial and errors to make his mark in the world. He was only 26 when his father and my grandfather passed away. And he took charge of every responsibility then to become Mota Bhai, Tulsibhai, or Das, as everyone called him. He knew the most important thing to him now was the financial stability in life. And he often told me years later, Nidhi, I needed to make us all stable and ensure that no one ever struggled for anything in life. And he lived to his promise. While one may think that this might have left him to play safe, to play more secure in creating one stable business and living a life, that really wasn't him. He had too big a dreams that even his highs could hold. He almost attempted 20 plus businesses, small, medium, right from an ice cream parlor to a bicycle store, until he found his biggest vision in Suzlon. Dad lived under pressure and thrived.
He was truly a man of big, bold dreams and a solid drive and tenacity. He worked 14 hours relentlessly and every time found himself shaking. He looked at his employees for the people that he believed in, the community, the good that it would do to the next generation. And he continued that till his last breath. His principle was, do your work diligently and with dedication, and the results are bound to follow. It may take time, but it will come. By this point in time, the family had now moved from Rajkot, Surat, Ahmedabad to Pune. And family had grown to 15 members. And we had seen everything from plague in Suzlon to Hindu-Muslim fights. Life wasn't always smooth sailing as people think it was. But not for a moment will you ever see an ounce of tension or fear or worry on my dad's face. He was a true optimist, always believed in life and destiny. He truly believed that no matter what happens, you have to keep moving forward and not to take life so seriously that it stresses you out, because it will. You have to find happiness in the smallest pleasures, your family, your dedication for humanity. And he always said, you'll always find yourself alone if you move forward alone. He said, if I wanted to grow, I could have grown just alone, but I never wanted to grow alone. I always wanted to take people with me. I wanted to take communities with me, and I wanted their families to grow because they are our family too. So when he decided to move out of Gujarat, more than 200 families, without thinking twice, moved with him. And now that number has grown to thousands that stand behind his vision. Such was his spirit. Suzlon came out of nowhere and grew tremendously for 10 straight years. The work, the efforts, the dedication that he showed was relentless. And the company became one of the biggest public listings. And Dad grew to be on the Forbes top businessmen in the country. He was one person who created an entire industry. But to his heart, he was a simple, content, happy person who, when you would ask him for what he really desired, he would smile and say, Khichdi, Fafra, and Gathia. Simple pleasures, a smile, and that's all he cared for. His knowledge of anything was unmatched. He could create an entire business plan in one night if he put his mind to it. He ran the most complex mental math problems without an Excel or a calculator. His vision for design, technology, innovation, community, anything that could grow from small to big was truly light years ahead of his time. But to him, he was an absolute down-to-earth person. Anybody who would have met him would have said that he would go out of his way, take that phone call, and do what it took to help that person. He always said, Nidhi, no matter how much you grow in business or in life, make sure you don't forget the people who stand by you. And know that there is always good in every person. The world looks to pull everybody down who reaches a ladder of success. Be the person who gives them a helping hand and not pull their leg. Years that follow were the toughest Dad and family had ever seen. And yet Dad was steady like a rock, facing all challenges head on and giving everyone inspiration to move forth, even though he would face sleepless nights. Even during the toughest time, he would find new opportunities. And he often said, problems bring new opportunities. You just need to be able to see it. And that's what makes you a true human being and a true leader. And at times when I would stress with problems,
he would laugh and say that you need to learn to be happy in tough times as you do in good times. Otherwise, life is not fulfilled. Dad, in his one lifetime, lived 10 life of worth. He was an amazing leader, an entrepreneur, a technologist, a great philanthropist, a wonderful family man, and above all, a great, great human being. To me personally, my father was what more than words or feelings can describe. He was my best friend, my confidant, my inspiration, and my spirit itself. He was a very progressive person who often saw a world very differently than others. Through different phases of my life, he just knew what role to play. He was a very strict father while growing up and would often ask me why I missed 2% when I got 98%. He became my confidant when I needed a shoulder to cry on. He was the toughest and the most difficult boss who pushed me beyond my limit and said that I'm only doing this so that one day I could be proud and say, that's my daughter up there. And it was visible every time when I got a recognition. He had the biggest smile in the crowd. As a friend, he traveled the world with me and created the most beautiful memories. His childlike innocence often led to having multiple ice creams, smiling, and talking about his childhood days. He became my guru when I needed to deal with difficult situations in life. He never pushed his way and said that every generation has its own virtue of being. I'm not going to be a father that tells you what to do and what not to, as I never heard the same from my father. But one thing I'll always do is, I'm here for you when you need me. He completed me in every way possible and stood by my side no matter what. My dad truly made me a better human being every day. Dad, for which I'm immensely thankful for everything you have done for me. And I hope to live this life with your and my principles and the ever-optimist, happy spirit you carried and always has made us proud. I love you and I will forever miss you. Thank you, and Jai Shri Krishna, everyone. I'll just call on stage my brother Pranav to say a few words. Jai Shri Krishna, thank you so much for coming here. I just wanted to share a little story that I had in my mind. About a year ago, one of my dear friend, his father passed away. And as usual, people who have not felt what it feels like, I was very lost. I was trying to figure out how to give him comfort, how to figure out, if there is something that I can do for him. And it's hard, right? It's hard to kind of feel the other person's sentiments when you've not gone through that, right? Obviously, what to say, how to say was a big question mark. So obviously, one of the things that pops in my mind is like, oh, let's just Google it. And so I Googled it. I looked at some quotes that I can send it to him, make him feel comfortable, make him feel, that I'm here. Right? One of the quotes that I saw was, and it just kind of resonated with me. And the quote went like, something like this, that life is a gift.
for those who have mastered their mind. And for those who haven't, it can be a torture. So I sent him that thinking that, he will find comfort, he will find solace in trying to understand what to do next, how to figure out life. At a young age, losing a father, it's a big thing. What all things he needs to start looking at it. So I gave him all that, and I told him that just hang in there. It's fine, it's okay. And the same message kind of reminded me. And I felt, that it had much deeper meaning than just kind of feeling that it's okay, life is okay and all that. It made me feel that when my father, when I look at his life, he really lived by that. When I looked at all the things in perspective, it felt that, he had really mastered life. And he understood that life, the meaning of life, and how to deal with the time that we are all here on this earth. He figured out that he had a much larger purpose than just being, right? Just living. He felt that he has to do things, he has to give things, he has to be remembered, he has to be there for everybody. And I think anybody who's met him, worked with him, he really enjoyed life. I don't think I ever felt that he had stress. I don't ever felt that, life was torture to him. And a lot of times I felt, myself that, oh my God, there's so much of stress, whether education or life, social life, anything. I mean, we feel that there's so much of stress and torture that we complain about every day, right? Not just us, my kids complain. They're like 3 and 6-year-old, right? They talk about stress. I think this is all when we feel that this is something that we sometimes lose ourselves in perspective. And, some sort of a jolt, some sort of a, shock is needed to remind all of us that life is important in today. Right? We forget little things and we complain about, everything around us. We really need to feel that it is a gift. It is something that we all should cherish and feel happy that, we have so much to remember, so much to live by. And I think that's how I feel whenever I think of him. He had so much of optimism of life. Nothing was impossible for him. And he gave us that same message by not just saying it, but by doing it. And we feel, everybody around us at least, we feel very thankful that I've known him, I've been with him. So I just want to thank you all and remind you all that life is important, life is a gift, and we should all cherish that. Thank you.